Hello everyone, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, we have been updating you all with all the literary genres of literature prescribed for TET and DS examination, and as a part of this series we have been talking about short stories, simple summaries, dramas, novels, short stories, and poetic works, right? So, in this short video, we will be looking at an essay written by Francis Bacon entitled Of Studies. Right? So he says, studies serve for delight, for ornament, and for ability. One of the key aspects and the hallmark of this literature work is studies serve for delight, ornament, and ability. DOA. Remember like this: delight, ornament, and ability. So Francis Bacon was born in 1561 and died in 1626, who is very famous for writing essay forms of literature, an English philosopher, statesman, and essayist, known as the father of empiricism, right? Is a literature theory. Let us now discuss the other introductory, thematic, and the important details of the summary. So, Of Studies is a famous essay written by Francis Bacon. It is a part of his collection Essays, first published in 1597. In this essay, Bacon explains the value, importance, and purpose of studies in person's life, right? సో ఈ యొక్క ఎస్సేలో ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఏం చెప్తాడంటే వాల్యూ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీస్. హీ డిస్క్రైబ్స్ హౌ స్టడీస్ హెల్ప్ అస్ టు బికమ్ బెటర్, వైజర్ అండ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. సో ఈ స్టడీస్ ద్వారా వ్యక్తులు ఏ విధంగా బెటర్ అవ్వచ్చు, తెలివిగా అవ్వచ్చు, అండ్ ఏ విధంగా లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఎస్సే రూపంలో చెప్పాడు. సో మంచి లైన్స్ ఉన్నాయి, చివరిలో చూద్దాం. Studies are valuable because they help us in three ways: for delight, for ornament, and for ability. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. They improve our mind's character and usefulness in society. So purpose of studies or importance of studies include: studies give us true happiness and mental pleasure. They improve our thinking and make us good communicators, as per the lines of Francis Bacon. They increase our knowledge and wisdom. Studies do help us to behave properly in society. They make us capable of doing good to others. And plus, studies do protect us in old age and in difficult times. So we have been teachers in our society and shaping the lives of different students across the length and breadth of Indian country. So because of studies. So studies are like powerful weapons. We have to employ them for the development of nation. They make our life useful, complete, and meaningful, right? Now let us discuss the essay specific ideas here. Bacon says studies serve for three purposes, namely delight, ornament, and ability. So these three words repeat frequently across the text of the essay. Studies give delight by removing ignorance, boredom, and evil habits. They give ornament. So now Francis Bacon explains these three terms in this way. They give ornament by making us polite, well spoken, and good in conversation. సో ఎందుకు ఇది ఆభరణాలు అంటే మనం యొక్క మాట్లాడే సంభాషణలోను భావ వ్యక్తీకరణలలో మన యొక్క పొలైట్నెస్ని, స్పోకెన్ పవర్ని స్టడీస్ ద్వారా మనము కమ్యూనికేట్ అవుతుంటాం. డిలైట్ అంటే ఇక్కడ లైట్ అనమాట. సో ఇగ్నోరెన్స్, అజ్ఞానాన్ని, చిరాకుని, అదేవిధంగా చెడు అలవాట్లను తొలగిస్తుంది. ఎబిలిటీ అంటే వైజ్గా, కేపబుల్గా అండ్ ఎంతోమందికి ఉపయోగపడే విధంగా, టీచర్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారో ఆ విధంగా ఎబిలిటీని ఎంపసైజ్ చేస్తుంది, ప్రమోట్ చేస్తుంది. స్టడీస్ టీచర్స్ ద గుడ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ హెల్ప్ అస్ టు థింక్ క్లియర్లీ. సో ఏదన్నా మనం నిర్ణయం తీసుకోవడంలోనూ, అదేవిధంగా జడ్జ్ చేసేటప్పుడు స్పష్టమైన ఆలోచనకి స్టడీస్ అనేది చాలా అవసరమని చెప్తున్నాడు. దే మేక్ ఎ పర్సన్ కంప్లీట్ అండ్ వెల్ రౌండెడ్. సో ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్, సమగ్రాభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క
సంపూర్ణ వికాసానికి కూడా దోహదపడుతుంది. స్టడీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇన్ యూత్ దే గైడ్, ఇన్ మ్యాన్హుడ్ దే సపోర్ట్, అండ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ దే గివ్ కంఫర్ట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, యూత్లో గైడ్గా, మ్యాన్హుడ్లో సపోర్ట్ చేస్తూ, ఓల్డ్ ఏజ్లో కంఫర్ట్ని ఇస్తుంది. బేకన్ అడ్వైజెస్ అస్ టు చూస్ ద రైట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీ యాజ్ పర్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్. సో మనకి విద్యార్థులకు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆఫ్ స్టడీస్ అనే ఎస్ఎస్ ద్వారా మన యొక్క అంతర్గత ఆసక్తిని బట్టి భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ఏఐ టెక్నాలజీ వచ్చింది. రైట్ సబ్జెక్ట్ని చూజ్ చేసుకొని మీకు అనుగుణంగా మీ కెరియర్ని మలుచుకోండి. హీ ఆల్సో వార్న్స్ అగేన్స్ట్ ఓవర్ స్టడీ అండ్ స్టడీ వితౌట్ థింకింగ్. సో 2 అంశాలు చివరిలో, ఓవర్ స్టడీగా చేయకూడదు అండ్ ఆలోచన చేయకుండా బట్టి విధానాలకి స్వస్తి చెప్పాలి అని చెప్తాడు. ది ట్రూ స్టడీస్ షుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ క్యారెక్టర్ అండ్ హెల్ప్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. సో మానవతావాదం యొక్క పురోగతికి, అదేవిధంగా శీలతకి, అదేవిధంగా క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్కి స్టడీస్ హెల్ప్ చేయాలంటాడు. అందుకే స్టడీస్ ఫర్ డిలైట్, స్టడీస్ ఫర్ ఆర్నమెంట్ అండ్ స్టడీస్ ఫర్ ఎబిలిటీ అండ్ రైట్ మెథడ్ ఆఫ్ స్టడీ, ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ని మనకి ఈ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఆఫ్ స్టడీస్ అనే ఎస్సేస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. సో స్టడీస్ గివ్ అస్ మెంటల్ ప్లెజర్, దే రిమూవ్ సాడ్నెస్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ఈవిల్ హ్యాబిట్స్, ఏ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ అనేది డిలైట్. ఆర్నమెంట్, స్టడీస్ మేక్ అవర్ కాన్వర్జేషన్ గ్రేస్ఫుల్, they improve our style and language and expression as I do here now. They make us well mannered and respected in society. So look at the images here. Child for delight, child studies, and then ornaments through communication and conversations, then for ability, professionalism and business activities and respective career areas to become good jobbers. We need the ability through studies. Then right method of study is right subject, thinking and understanding and applying knowledge in real life context. So now let us look at the MCQs for the practice. Author is Francis Bacon. Purposes are 3. First purpose of studies is delight, then not a purpose of entertainment, then useful in society. What do studies improve in a person, character and mind? In old age, studies give comfort. According to Francis Bacon, what should we do while studying? What should we avoid while studying? Means overstudy and without thinking అనేది ఇక్కడ మన యొక్క ఛానల్ అనేటివి అన్ని అంశాలని టెట్ డిఎస్ పరంగా అన్నీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా మిగిలిన 2 డ్రామాటిక్ పీసెస్, డ్రామాస్ 12th నైట్ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అర్నెస్ట్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ డూ access all the official model MCQs, జనరల్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, సైకాలజీ 90 మార్కులకి 90కి 80 తెప్పించే విధంగా ఇలాంటి ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయబడింది. ప్లీజ్ డూ యాక్సెస్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. డూ టేక్ కేర్. జై హింద్.